Hi everyone. So now we are going to discuss about the political science, nothing but civics paper 1 అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ పొలిటికల్ సైన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఈ పేపర్లో నుంచి మీకు 100% క్వశ్చన్స్ ఇవే వస్తాయి. ఐఎమ్ డ్యామ్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్. సో మీరు ఇందులో ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి, సరిపోతుంది. యూ కెన్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్ ది ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే ది బోత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం క్వశ్చన్స్. ఇవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇందులోంచి మీకు ఖచ్చితంగా వస్తాయి కాబట్టి లెర్న్ దెమ్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో వీ విల్ సీ ది ఫస్ట్ బిట్ సెక్షన్ ఏ. సెక్షన్ ఏలో దే హ్యావ్ గివెన్ యూ 7 questions and they are asking you to write any 3 questions. Each question carries 10 marks. So if you see the first question, define political science and explain its scope. So ఇది వచ్చేసి మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డిఫైన్ స్టేట్ అండ్ డిస్కస్ ఇట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ రైట్ అండ్ ఎస్సే ఆన్ బేసిక్ ఐడియాస్ ఆఫ్ గాంధీయిజం. గాంధీ గురించి తెలుసు కదా, సో గాంధీయిజం గురించి ఎస్సే రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ సావర్నిటీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ features. Next one, identify the safeguards of rights. And sixth one, discuss the essential conditions for the success of democracy. And seventh one, discuss about judiciary and explain its function. So ఇవి ఈ 7 questions చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 7 questions చదువుకోండి, సరిపోతుంది. లాంగ్ ఆన్సర్స్కి ఇవి 7 సరిపోతాయి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బిలో చూసుకుంటే ఆన్సర్ ఎనీ 8 questions మనకి. ఇక్కడ 8 questionsలో ఈచ్ వన్ క్యారీస్ 5 marks. సో 8th క్వశ్చన్ వచ్చేసి రైట్ ఎ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. నెక్స్ట్ 9th వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ అండ్ గవర్నమెంట్కి డిఫరెన్స్ మనం రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ 4 kinds ఆఫ్ సావర్నిటీ. డిస్కస్ జుడిషియల్ రివ్యూ. 12th one, what are the differences between state and society. Write about any 3 sources of law. Next, define liberty and describe any 3 types of liberty. Next, what are the characteristics of liberty. Explain any 3 kinds of equality. Next, 17th one, describe any 3 types of justice. 18th one, what are the features of rights. Next one, explain political rights. Next, what is direct democracy and mention its devices. What is democracy and mention its demerits. So merits demerits రెండు ఉంటాయి, అవి రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఇండియన్ సెక్యులరిజం. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ఎ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ రిటన్ అండ్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ది డిక్లైన్ ఆఫ్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవి కూడా నేర్చుకోండి. ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, అంటే 5 marks క్యారింగ్ ఆన్సర్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎనీ 15 రాయాలి. హియర్ ఈచ్ వన్ క్యారీస్ 2 marks. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ ద 26th one, హియర్ 30 questions ఇచ్చారు, అందులో 15 కరెక్ట్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ యూ సీ ది 26th one, పోస్ట్ బిహేవియరలిజం అండ్ నెక్స్ట్ బిహేవియరలిజం, వాట్ ఈస్ స్టేట్, వాట్ ఈస్ సొసైటీ, వాట్ ఈస్ గవర్నమెంట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ లా, రైట్ అబౌట్ పొలిటికల్ లిబర్టీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డిఫైన్ జస్టిస్. నెక్స్ట్, మార్క్సిజం, నాన్ వైలెన్స్, నాన్ కోఆపరేషన్. నెక్స్ట్, డిఫైన్ రైట్స్, క్లాసిఫై రైట్స్. Moral duties, define democracy. What is indirect democracy? What is recall? What is theocratic state? Define secular state. What is preamble? What is rigid constitution? What is a written constitution? What is meant by the theory of separation of powers? How many organs of government are there? What are they? What is unicameralization? So ఇవి టోటల్ మనకి ఇక్కడ ఇవి అన్నీ కూడా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్. సో ఇందులోంచి మనం ఏవైనా 15 రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ మోడల్ పేపర్ని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి, సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ తెలుగు మీడియం. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ చూసుకుందాం. సెక్షన్ ఏ సేమ్, ఈ 7లో ఏవైనా 10 రాయాలి. రాజనీతి శాస్త్రాన్ని నిర్వచించి
దాని పరిధిని వివరించండి. నెక్స్ట్ వన్, రాజ్యాన్ని నిర్వచించి దానికి గల మౌలిక లక్షణాలను చర్చించండి. గాంధీవాదంపై ఒక వ్యాసం రాయండి. సార్వభౌమాధికారం అంటే ఏమిటి, దాని ముఖ్య లక్షణాలను పేర్కొనండి. హక్కుల పరిరక్షణలను వివరించండి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, ప్రజాస్వామ్య విజయానికి అవసరమైన నిబంధనలను వివరించండి. న్యాయశాఖను వివరించి దాని విధులను చర్చించండి. ఈ 7 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బిలో చూసుకుంటే రాజనీతి శాస్త్ర పరిణామ క్రమాన్ని వివరించండి. రాజ్యానికి ప్రభుత్వానికి మధ్య గల వ్యత్యాసాన్ని వివరించండి. నెక్స్ట్ 10th వన్, ఏవైనా 4 రకాల సార్వభౌమాధికారాలను పేర్కొనండి. న్యాయ సమీక్షాధికారాన్ని చర్చించండి. రాజ్యానికి సమాజానికి గల తేడాలు ఏమిటి? శాసనం యొక్క ఏవైనా 3 ఆధారాలను తెలపండి. స్వేచ్ఛను నిర్వచించి ఏవైనా 3 రకాల స్వేచ్ఛలను తెలపండి. స్వేచ్ఛ లక్షణాలను వివరించండి. సమానత్వానికి సంబంధించి ఏవైనా 3 రకాలను తెలపండి. న్యాయానికి సంబంధించి ఏవైనా 3 రకాలను తెలపండి. హక్కుల లక్షణాలేవి? రాజకీయ హక్కులను వివరించండి. ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి? ప్రత్యక్ష ప్రజాస్వామ్యం సాధనాలు వివరించండి. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి? దోషాలు వివరించండి. భారతదేశ లౌకికవాదం అంటే ఏమిటి? అలిఖిత రాజ్యాంగం ప్రయోజనాలు లోపాలను తెలపండి. లిఖిత అలిఖిత రాజ్యాంగాల మధ్య తేడాలను తెలపండి. శాసనసభల ప్రాముఖ్యం తగ్గుదలకు గల కారణాలు వివరించండి. నెక్స్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్వి. ఉత్తర ప్రవర్తనవాదం రాజ్యం అంటే ఏమిటి? సమాజం అంటే ఏమిటి? ప్రభుత్వం అంటే ఏమిటి? శాసనం పదం అవతరణను తెలపండి. నెక్స్ట్ వన్, రాజకీయ స్వేచ్ఛ గురించి తెలపండి. న్యాయాన్ని నిర్వచించండి. మార్క్సిజం, అహింసా సిద్ధాంతం, సహాయ నిరాకరణ, హక్కుల నిర్వచనం, హక్కుల వర్గీకరణ, నైతిక విధులు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్వచించండి. పరోక్ష ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి? పునరాయనం అంటే ఏమిటి? మతరాజ్యం అంటే ఏమిటి? లౌకిక రాజ్యాన్ని నిర్వచించండి. రాజ్యాంగ ప్రవేశికం అంటే ఏమిటి? దృఢ రాజ్యాంగం అంటే ఏమిటి? లిఖిత రాజ్యాంగం అంటే ఏమిటి? అధికార పృథక్కరణ సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి? నెక్స్ట్ ప్రభుత్వాంగాలు ఎన్ని, అవి ఏవి? ఏక శాసన సభ అంటే ఏమిటి? సో మీకు ఇక్కడ చాలా చాయిస్ ఉంది, 50% చాయిస్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇవన్నింటినీ మీరు నేర్చుకుంటే ఈజీగా 100 మార్క్స్ పేపర్ని అటెంప్ట్ చేసి ఫుల్ మార్క్స్ని స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో కొంతమందికి మెటీరియల్స్ ఉండని వాళ్ళ కోసం నేను ఒకసారి ఆన్సర్స్ డిస్ప్లే చేస్తాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూస్ దెమ్. డిఫైన్ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ స్కోప్. సో ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. హియర్ యూ కెన్ సీ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అండ్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. అండ్ డెఫినేషన్స్ గివెన్ బై జేడబ్ల్యూ గార్నర్, పాల్ జానెట్ అండ్ రాబర్ట్ డాల్విల్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్స్ అండ్ మీనింగ్స్. అండ్ ఆల్సో స్కోప్ కూడా ఉంది. స్కోప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్లో ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా? స్టడీ ఆఫ్ స్టేట్, స్టడీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, స్టడీ ఆఫ్ ది మ్యాన్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది సొసైటీ, స్టడీ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, స్టడీ ఆఫ్ రైట్స్ అండ్ డ్యూటీస్, స్టడీస్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్, స్టడీ ఆఫ్ పొలిటికల్ కాన్సెప్ట్, స్టడీ ఆఫ్ కంపారిటివ్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సైడ్ హెడ్డింగ్స్ని ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయకుండా రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, డిఫైన్ స్టేట్ అండ్ డిస్కస్ ఇట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్. సో స్టేట్ గురించి రాసి దాని యొక్క ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ని రాయొచ్చు. ఈ ఆన్సరే కాదు, మీకు మీ లెక్చర్స్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ని కూడా, లేదంటే మీ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్లో ఉన్న ఆన్సర్ని కూడా ప్రిఫర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అండ్ సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్ విచ్ వాస్ గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్. అంటే యాక్చువల్గా ఇది మనకు స్టేట్ గవర్నమెంటే రిలీజ్ చేసినటువంటి మెటీరియల్ అన్నమాట. సో ఆ మెటీరియల్ ఉంది ఈ ఆన్సర్. ఓకేనా? సో దీని గురించి మనం ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి ఉంది, డెఫినేషన్స్ అండ్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉంది. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్లో టెరిటరీ, గవర్నమెంట్, సావర్నిటీ,
ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్. 4 అనేవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, రైట్ అండ్ ఎస్సే ఆన్ ది బేసిక్ ఐడియాస్ ఆఫ్ గాంధీయిజం. సో గాంధీ గురించి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మహాత్మా గాంధీ వాస్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్. సో ఆయన యొక్క బేసిక్ ఐడియాస్ ఏమున్నాయి? మెటాఫిజికల్ ఐడియలిజం, ఎథికల్ అబ్సల్యూటిజం, నెక్స్ట్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ నాన్ వైలెన్స్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సత్యాగ్రహ, నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సత్యాగ్రహ, పొలిటికల్ ఫెయిత్ ఆఫ్ సత్యాగ్రహ, ఎండ్స్ అండ్ మీన్స్, ట్రస్టీషిప్. సో వీటన్నిటి గురించి రాసేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి what is sovereignty and explain its characteristic features. So this is the answer for the sovereignty. So ఇది sovereignty గురించి definitions and next characteristics లో మీకు 5 కనబడుతున్నాయి కదా. absoluteness, universality, next permanence, inalienability and next indivisibility. సో వాటి యొక్క క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో ఒక్కొక్క దాని గురించి absoluteness అంటే ఏంటి, universality అంటే ఏంటి, permanence అంటే ఏంటి, సో ఇలా మనకు వీటి గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై ది సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ రైట్స్. సో సేఫ్ గార్డ్స్ ఆఫ్ రైట్స్లో చూసుకుంటే మనకి టోటల్ 10 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డెమోక్రాటిక్ రూల్, సెకండ్ వన్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్, నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్కార్పొరేషన్, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, నెక్స్ట్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, రూల్ ఆఫ్ లా, ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంపార్షియల్ జుడిషియరీ, ఇండిపెండెంట్ ప్రెస్, సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ and eternal vigilance. So this is about the safeguards of rights. Next one, essential conditions for the success of democracy. So democracy యొక్క సక్సెస్ కోసం essential conditions ఏంటి అని అడిగితే independent and impartial press, next వచ్చిన constitution, urge and thirst for democracy, eternal vigilance and will to act, independence of judiciary, strong opposition, regular elections, active part of local self-government, division of powers, political, economical and social justice. Okay, so this is the answer for the essential conditions or the success of democracy. So long answers ni short answers ni అన్నింటినీ కంటిన్యూగా చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వన్, డిస్కస్ అబౌట్ జుడిషియరీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్. జుడిషియరీ అంటే ఏంటి అనేసి మనం రాసేసుకోండి. నెక్స్ట్ దాని పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్లో చూసుకుంటే డిస్పెన్సింగ్ జస్టిస్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొటెక్షన్, ప్రొటెక్టింగ్ ఆఫ్ ఫెడరల్ సిస్టమ్, అడ్వైజరీ ఫంక్షన్స్, అపెల్లేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్, కోర్ట్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, నెక్స్ట్ ఫంక్షనింగ్ యాజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్. సో ఇవి టోటల్ 8 ఏంటి, పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీలో 8 ఉన్నాయి. ఓకే, యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ హియర్, మీకు కనబడుతుంది కదా. ఇవి 8 కూడా పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ జ్యుడిషియరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్స్, ఇప్పటిదాకా చెప్పిన ఆన్సర్స్ అన్ని లాంగ్ ఆన్సర్స్ 10 మార్క్స్, ఇవి 5 మార్క్స్ ఆన్సర్స్. రైట్ ఎ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. సో పొలిటికల్ సైన్స్ యొక్క ఎవల్యూషన్ గురించి రాయమంటే ఈ ఆన్సర్ని మీరు రాయాలి. యూ కెన్ సీ హియర్. సో హాఫ్ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్ ఈస్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ గవర్నమెంట్. సో స్టేట్ ఇంకా గవర్నమెంట్ యొక్క డిఫరెన్స్ గురించి అడిగినప్పుడు ఈ ఆన్సర్ రాయాలి. సో ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా. సో టోటల్ 6 డిఫరెన్సెస్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. స్టేట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది పీపుల్, గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎ బాడీ ఆఫ్ ఫ్యూ పీపుల్, స్టేట్ ఈస్ పర్మనెంట్, గవర్నమెంట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ అకార్డింగ్ టు టైమ్ బీయింగ్, స్టేట్ హ్యాస్ sovereign పవర్, next government exercises the sovereign power on behalf of state, membership in state is compulsory, membership in government is optional, state is an abstract one, government is concrete one, all the states in the world are one and the same, government differs from country to country. So ivi vachesi differences between state and government. Next one, explain any 4 kinds of sovereignty. Sovereignty అనేది 4 టైప్స్లో క్లాసిఫై చేశారు. సో అందులో మనం చూసుకుంటే sovereignty is classified into 4. అవేంటి, నామినల్ సావరెంటీ, రియల్ సావరెంటీ, లీగల్ సావరెంటీ అండ్ పొలిటికల్ సావరెంటీ. సో ఇది నామినల్ సావరెంటీ. నెక్స్ట్ వన్, రియల్ సావరెంటీ గురించి, లీగల్ సావరెంటీ అండ్ పొలిటికల్ సావరెంటీ గురించి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ judicial review. So this is about the judicial review. Judicial review means reviewing the laws made by the legislature. So ఇది దాని యొక్క ఆన్సర్.
ఓకే, క్లియర్గా చూసుకున్నారు కదా. నెక్స్ట్ వన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టేట్ అండ్ సొసైటీ. స్టేట్ అండ్ సొసైటీకి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ రాయండి అంటే, స్టేట్ ఈస్ ఏ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్, సొసైటీ ఈస్ ఏ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇలా వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ మనం రాయాలి. స్టేట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టెరిటోరియల్ లిమిట్స్, సొసైటీ డస్ నాట్ have definite territorial boundaries. The state has a definite government, society does not have any legal and prescribed organization. So next, state possesses the power of fixed laws, these are bound by the people. Society does not enjoy the power of laws. State alone has sovereignty, state does not possess sovereignty. State conducts and carries only political activities, society is center for social, economic, political and cultural activities. State is a developed form of social organization, society is a voluntary and natural organization. Next one, write about any 3 sources of law. సో లా గురించి 3 సోర్సెస్ రాయమంటే, అందులో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ కనబడుతుంది కదా 3 సోర్సెస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కస్టమ్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రిలీజియన్ అండ్ జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్. సో కస్టమ్స్, రిలీజియన్, జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్, ఇవి 3 కూడా సోర్సెస్ ఆఫ్ లా. నెక్స్ట్, డిఫైన్ లిబర్టీ అండ్ డిస్క్రైబ్ ఎనీ 3 టైప్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ. సో లిబర్టీ గురించి అడిగారు. లిబర్టీ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క డెఫినిషన్స్ రాయాలి. సో యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ ది డెఫినిషన్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ లిబర్టీలో చూసుకుంటే మనం న్యాచురల్ లిబర్టీ, సివిల్ లిబర్టీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ పొలిటికల్ లిబర్టీ. సో టోటల్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ లిబర్టీ అనేవి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ 3 కైండ్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. ఈక్వాలిటీలో 3 కైండ్స్ గురించి అడిగారు. సో 3 కైండ్స్ వచ్చేసి న్యాచురల్ ఈక్వాలిటీ, సోషల్ ఈక్వాలిటీ అండ్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ. సో దిస్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ 3 కైండ్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. నెక్స్ట్ వన్, డిస్క్రైబ్ ఎనీ 3 టైప్స్ ఆఫ్ జస్టిస్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ జస్టిస్లో చూసుకుంటే సోషల్ జస్టిస్, ఎకనామిక్ జస్టిస్ అండ్ పొలిటికల్ జస్టిస్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేవి మనకి వస్తాయి. సో ఆ 3లో ఇవి చూడవచ్చు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ పొలిటికల్ రైట్స్. పొలిటికల్ రైట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నారు. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసుగా, రైట్ టు ఓట్, రైట్ టు కాంటెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్, రైట్ టు హోల్డ్ పబ్లిక్ ఆఫీసెస్, రైట్ టు అపీల్, రైట్ టు క్రిటిసైజ్ ది గవర్నమెంట్. సో మన యొక్క రైట్స్ మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చు, కనబడుతున్నాయి కదా. రైట్ టు ఓట్, రైట్ టు కాంటెస్ట్ ఎలక్షన్స్, రైట్ టు హోల్డ్ పబ్లిక్ ఆఫీసెస్, నెక్స్ట్ రైట్ టు అపీల్ అండ్ రైట్ టు క్రిటిసైజ్ ది గవర్నమెంట్. సో దీస్ ఆర్ ది పొలిటికల్ రైట్స్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అండ్ మెన్షన్ ఇట్స్ డివైసెస్. సో డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క డివైసెస్ గురించి మెన్షన్ చేయమన్నారు. సో యూ కెన్ సీ హియర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. దాని యొక్క డివైసెస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రిఫరెండమ్. సో రిఫరెండమ్ గురించి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇనిషియేటివ్, రీకాల్ అండ్ ప్లెబిసైట్. సో ఇందులో రీకాల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్లో. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అబౌట్ డెమోక్రసీ, అంటే ఇది వచ్చేసి డెమోక్రసీ గురించి. నెక్స్ట్ దాని యొక్క డిమెరిట్స్ గురించి మనకు వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూసుకుందాం. ఎక్స్పెన్సివ్ గవర్నమెంట్, వీక్ అండ్ ఇన్స్టేల్ గవర్నమెంట్, గవర్నమెంట్ బై ది మైనారిటీ, డిస్కరేజ్మెంట్ టు కల్చర్, సివిలైజేషన్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ గవర్నమెంట్, స్లో డెసిషన్ మేకింగ్. ఇవి వచ్చేసి డిమెరిట్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఇండియన్ సెక్యులరిజం. ఇండియన్ సెక్యులరిజం గురించి అడిగారు. సో ఇండియన్ సెక్యులరిజం గురించి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఆన్సర్ ఉంది. యూ క్యాన్ హ్యావ్ ఏ లుక్ ఓవర్ ఇట్ అండ్ గో ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో దీస్ ఆర్ ది మెరిట్స్. 3 మెరిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ 4 డిమెరిట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ రిటర్న్ అండ్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. రిటర్న్ అండ్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడిగారు. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట. మనకు 6 డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ డిఫరెన్సెస్ రాస్తే మనకు 5 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ది డిక్లైన్ ఆఫ్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. సో రీజన్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ ది డిక్లైన్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ గురించి చూసుకుంటే, సో యూ కెన్ సీ హియర్. So here are the 3 reasons and you can see the remaining 3 reasons here. Okay, total 6 reasons are there. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, అంటే 2 మార్క్స్ ఆన్సర్స్. సో వీ కెన్ సీ హియర్
పోస్ట్ బిహేవియరలిజం అండ్ బిహేవియరలిజం, ఈ రెండు ఆన్సర్స్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఖచ్చితంగా వీటిని నేర్చుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ స్టేట్, వాట్ ఈజ్ సొసైటీ అండ్ వాట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్, దీన్ని కూడా నేర్చుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ లా, ఇవి రెండింటిని కూడా నేర్చుకోవాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ లా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ పొలిటికల్ లిబర్టీ, పొలిటికల్ లిబర్టీ అన్నదానికి మీరు ఆన్సర్ని రాసేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిఫైన్ జస్టిస్, జస్టిస్ అంటే ఏంటి. సో హియర్ టూ అరిస్టాటిల్ ఇంకా పాలిమార్కస్ ఇద్దరు ఇచ్చిన డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని రాయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మార్క్సిజం అండ్ నాన్ వైలెన్స్, ఇవి రెండు కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ నాన్ కోఆపరేషన్, ఇది కూడా ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది డెఫినిషన్స్ ఆఫ్ రైట్, రైట్స్ యొక్క డెఫినిషన్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, ఒకటి బుసాంక్వెట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ టిహెచ్ క్రీన్, ఇద్దరు ఇచ్చినటువంటి డెఫినిషన్స్. నెక్స్ట్ వన్ క్లాసిఫై రైట్స్, రైట్స్ని క్లాసిఫై చేయమన్నారు. సో రైట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్, న్యాచురల్, మోరల్ అండ్ లీగల్. మళ్ళీ లీగల్ రైట్స్ని మళ్ళీ సబ్ డివిజన్ చేసి చూపించారు. సో మీకు వాటిని క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇలా చూడండి, న్యాచురల్, మోరల్, లీగల్, వాటిని మళ్ళీ సబ్ డివైడ్ చేస్తే లీగల్ని సివిల్, పొలిటికల్, ఎకనామికల్, మీరు ఇలా కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ డిఫైన్ డెమోక్రసీ, డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ, ఇండైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అండ్ రీకాల్, ఇవి 4 కూడా ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ థియోక్రాటిక్ స్టేట్, ఈ పైనది కాదు, నెంబర్ 2 ఉంది కదా, థియోక్రాటిక్ స్టేట్ మీన్స్ వాట్ అనే దానికి మాత్రం మీరు చదువుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్యులర్ స్టేట్, సో సెక్యులర్ స్టేట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, చదువుకోవాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రియాంబుల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, దిస్ వన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఆర్ దే, అండ్ ఆ ఆర్గన్స్ ఏంటి, లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ, సో ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బై కెమెరలైజేషన్, మనకు యూనిక్ కెమెరలైజేషన్ అని ఇచ్చారు, యాక్చువల్గా యూనిక్ కాదు, బై కెమెరలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, యూ రీడ్ దిస్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సో ఆల్రెడీ నేను చూపించాను కదా, సో ఇవి ఆ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. పోస్ట్ బిహేవియరలిజం, బిహేవియరలిజం, స్టేట్, సొసైటీ, గవర్నమెంట్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది వర్డ్ లా, పొలిటికల్ లిబర్టీ, డిఫైన్ జస్టిస్, మార్క్సిజం, నాన్ వైలెన్స్, కోఆపరేషన్, డిఫైన్ రైట్స్, క్లాసిఫై రైట్స్, మోరల్ డ్యూటీస్, define democracy, indirect democracy, recall, theocratic state, secular state, preamble, rigid constitution, written constitution, what is mean by theory of separation of powers, how many organs of government are there, what are they, what is unicameralization ఉంది, కానీ ఇక్కడ బైకెమరలైజేషనే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అదే ఇస్తారు ఎగ్జామ్కి. ఓకే, సో ఇదేంటో చూసుకోండి. అండ్ ఇందులో కూడా చూడండి, హౌ మెనీ ఆర్గన్స్ ఆర్ దేర్ అంటే ఎన్ని, 3, వాట్ ఆర్ దే, వాట్ పేరు రాయండి, అంతే 2 మార్క్స్ వస్తాయి, చాలా ఈజీ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ దిస్ వీడియో. ఇందులో ఉన్న ఆన్సర్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా చదువుకోండి, 100% మీకు 100 మార్క్స్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచే వస్తాయి. మీ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఇందులోంచి మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి సేమ్ వచ్చాయో లేదో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్ బాయ్.